Okay, so today we are going to learn about quantifiers, that is much, many, little, few, some, any. So here you can also see a lot of or lots of এর ব্যবহারটাও আছে. So the thing is এখানে আমরা অ্যাপ্লিকেশনটা শিখবো যে কোন সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে বা কিভাবে সেটা সেন্টেন্সে আমরা কমপ্লিশন করে থাকবো. So the thing is, first thing you can see যে এখানে আছে আপনার large quantity and small quantity, and here is also given here countable, uncountable noun, and there are words, এই words গুলো আপনার basically focus হচ্ছে, আর এই জিনিসগুলো দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে কোন কোন সেন্টেন্সে আপনার প্রয়োগ করতে পারবেন. ঠিক আছে, নেগেটিভ মাইনাস সাইন দ্বারা বোঝানো হচ্ছে নেগেটিভ, এবং কোয়েশ্চেন মার্ক দ্বারা বোঝানো হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, আর প্লাসে বোঝানো হচ্ছে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে ইউজ করতে পারবেন. সো when you are talking about a large quantity or সেন্টেন্সটা আপনি লার্জ কোয়ান্টিটি নিয়ে লিখছেন, তো আপনাদেরকে ইউজ করতে হবে a lot of or lots of, many, much. এখানে এখন কথা হচ্ছে যে আপনার একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে কাউন্টেবল এবং আনকাউন্টেবল নাউনে আপনারা হচ্ছে ডিফারেন্ট ওয়ার্ডস প্রয়োগ করতে হবে. যেমন a lot of আপনি শুধু কাউন্টেবল নাউনে, many আপনি কাউন্টেবল নাউনে ইউজ করতে পারবেন, আর lots of, much এগুলো হবে আনকাউন্টেবল নাউন. আচ্ছা, নাও লেটস গো উইথ কাউন্টেবল এন্ড আনকাউন্টেবল নাউন নিয়ে কি কারো কোনো প্রবলেম আছে বা সেইং আছে? I guess so not. কারণ কাউন্টেবল দ্বারা আমরা বুঝতেই পারছি যে যেই নাউন গুলো আমরা গণনা করতে পারি, আর আনকাউন্টেবল মিন্স হচ্ছে যে নাউন গুলো আমরা গণনা করতে পারি না, যেমন সুগার, মিল্ক, এগুলো কাউন্ট করা যায় না. আর এখানে যদি আমি বলি বিস্কিটস, যেগুলো কাউন্টেবল, বিস্কিটস, দেন হচ্ছে কুকিজ অ্যান্ড অল, কেকস or whatever, chocolates and all. And when we are talking about a small quantity, then you have to go for a few, অথবা few, a little, অথবা little, a bit of, some, any. Now, এখন আমরা জানি যে কোন সময় কি সেন্টেন্সে আমরা ইউজ করতে পারবো. এই লার্জ কোয়ান্টিটির যে ওয়ার্ডস গুলো, এগুলো আপনারা ইউজ করতে পারবেন নেগেটিভ অ্যান্ড ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স গুলোতে, আর হচ্ছে এই স্মল কোয়ান্টিটির গুলো আপনারা তিনটা সেন্টেন্সেই প্রয়োগ করতে পারবেন. Now let's go with some examples of it, যেমন a lot of and lots of. A lot of আমরা জেনেছি countable, lots of means uncountable. So use a lot or lots of plus noun. তার মানে a lot of বা lots of এর পরে আপনাকে noun ইউজ করতে হবে, then সেন্টেন্স কমপ্লিশন যেতে হবে. যেমন he spends a lot of time watching TV. Then use a lot or lots, no of at the end. মানে হচ্ছে যদি আপনি সেন্টেন্সের এন্ডিং এ যদি a lot বা lots lot of কথাটা ইউজ করতে চান, তাহলে আপনারা of কথাটা ইউজ করবেন না. যেমন they made cookies and I had lots, not lots of, or a lot, not a lot of. তার মানে কি জানতে পারলাম যে এই ওয়ার্ডস গুলোর পরে আমরা ইউজ করব নাউন, আর হচ্ছে আরেকটা জানলাম যে আমরা যদি লটস বা লটস অফ এটা যদি সেন্টেন্সের এন্ডিং এ দেই, তাহলে আমাদেরকে অফ কথাটা স্কিপ করতে হবে, ডিলিট. Now let's go with many and much. There isn't much coffee. Did they invite many people? দেখেন কফি আমরা কিন্তু কাউন্ট করতে পারি না. আবার কি হচ্ছে পিপল কিন্তু আমরা মানুষ কিন্তু গণনা করতে পারি, সেজন্য এখানে আপনার হচ্ছে ম্যানিটা দেওয়া. বাট ইউ ক্যান ইউজ too many, much in affirmative sentence plus there is too much salt in the soup. তার মানে আপনি ম্যানির সাথে আরো কি ইউজ করতে পারছেন, মানে এটাকে আরো এমফাসাইজ করার জন্য ইউ ক্যান ইউজ টু উইথ ইট, বাট এটা শুধুমাত্র আমরা ইউজ করব অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স গুলোতে. নাও
how many or much to ask about quantity when you are going for interrogative sentence. Then let's go with some or any, which talks about that use some in affirmative sentence, like I have some questions for you. But any আমরা use করব negative and question mark. No affirmative sentence. Is there any sugar in the jar? You didn't have any problems. Then use some in question mark when you offer or ask for something. তার মানে আপনি some question এ use করতে পারবেন, but the question must be for offering or asking for something. Would you like some tea? Can I have some tea? তার মানে some আপনারা কোথায় use করতে পারছেন? In affirmative and in question mark. But the thing is, interrogative sentence যখন ইউজ করবেন তখন খেয়াল রাখতে হবে যে আপনি কি কোনো কিছু অফার করছেন নাকি কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করছেন কাউকে। আর any can be used in negative and question mark but not in the affirmative sentence. Now, few little versus a few a little. এটা নিয়ে আমাদের quite confusion হয় কারণ আমরা a few লিখবো নাকি শুধু few লিখবো। আচ্ছা কখন এটা হবে? Okay, so the thing is that few little almost none বোঝায় not enough. Almost none মানে ধরতে গেলে নাই, পর্যাপ্ত না। Like there is little milk in the fridge. We need to buy more. Do you speak English? No, sorry, I speak very little English. তার মানে কি সে একদমই না এর বরাবর বা যথেষ্ট না। Other thing is a few, a little যদি ইউজ করেন তার মানে not a lot but enough. হ্যাঁ বেশি নাই কিন্তু চলবে, আমরা মাঝে মধ্যে এরকম ইউজ করি যে ঠিক আছে যা আছে enough. Shall I buy some more beers? No, it's okay. There are a few in the fridge. Do you speak English? Yes, I speak a little English. That means whatever you are speaking, it's enough for just communication, but not a lot. So এখন আমরা কি জানলাম? শুধুমাত্র few little আমরা use করব when the thing is যে নাই, আপনার যথেষ্ট না। আরেকটা a few a little use করবেন যখন হচ্ছে কম আছে but যথেষ্ট। So okay, so sometimes there are some confusions related to can versus could, where we can use it and where it should be used. Is it right way to use here or not? So let's just finish those confusions. That is যে আমরা can এবং could কখন কখন কোন কথায় use করতে পারি। So the thing is দেখেন প্রত্যেকটাই হচ্ছে can কথা বা could যেখানে ইউজ করেন আপনার হচ্ছে ability, possibility, permission, request, offer or suggestion, allowance and conditional নিয়ে রিলেটেড আপনার স্টাফ হবে। can বা could নিয়ে যখন সেন্টেন্সটা লিখবেন এই কথাগুলো দ্বারা আপনার ক্লিয়ার আউট হবে যে আপনার অ্যাবিলিটি বোঝাচ্ছে না পসিবিলিটি, এরকম কোনো কিছু বোঝালেই মানে আপনাকে ইউজ করতে হবে ক্যান অথবা কুড অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্ট্রাকচার্স অর রুলস অর প্যাটার্নস। সো কি বললাম? অ্যাবিলিটি, পসিবিলিটি, পারমিশন, রিকোয়েস্ট, অফার অর সাজেশন or allowance or conditional. The thing is যে অ্যাবিলিটি যখন বোঝাবে what we can do তখন আপনার খেয়াল রাখতে হবে যে হচ্ছে আপনি প্রেজেন্টে বলছেন নাকি পাস্টে বলছেন। when you are talking ability for present you have to use can and could in the past. Same pattern goes with possibility. Possibility means হচ্ছে সম্ভাবনা। So যখন আপনি প্রেজেন্টে কথা বলবেন you will go with হচ্ছে can and পাস্টে বোঝালে you will go with could. Now let's go with permission.
পারমিশনটা যখন আমরা ইনফর্মালি কথা বলি বা ইনফর্মাল ওয়েটা ইউজ করি, আমরা ইউজ করব ক্যান। But when we are asking for permission in a polite way or in a decent way, so we will go with could, not with can. Can is informal. Same goes with request. Can you repeat it again? The informal and polite. What is the Yeah. different thing? Informal means হচ্ছে when we are talking in we can say with relatives or friends or someone close, ঠিক আছে, তখন আপনি ক্যানটা ইউজ করতে পারেন যে if you need you can take my car, বা হচ্ছে can you open the door for me, মানে আপনার পরিচিত, অত বেশি একটা সোশ্যাল স্ট্যাটাস মেনটেন করতে হচ্ছে না। আর পলাইট মানে হচ্ছে আপনি কারোর সাথে একটু নম্র মানে হচ্ছে ভদ্রতার সাথে বা একটু ভালোভাবে যে আপনার ওর সাথে ক্লোজ হতে চাচ্ছেন বা এনি সর্ট অফ থিং, হ্যাঁ, মানে ডিসেন্ট একটু ওয়েতে বিনয়ের জিজ্ঞেস করতে সাথে চান, বলার ক্ষেত্রে। হ্যাঁ ডিসেন্ট ভাবে জিজ্ঞেস করতে চান, তখন আপনি ইউজ করবেন কুড। কথাটা ক্লিয়ার এখন? Yes. সোজা কথা হচ্ছে ক্যানটা হচ্ছে আপনার বেসিক্যালি ইনফর্মাল, ঠিক আছে, when you are asking for a permission. বাট আপনি হচ্ছে পলাইটনেসটা এখানে আপনি ফর্মাল ওয়েতে তো জিজ্ঞেস করলে এটাই করবেন, ফর্মালে গেলে আমরা কোডটাই ইউজ করলাম আস্কিং এর। আবার দেখা গেছে অনেক সময় ইনফর্মালও আপনার আমরা অনেক সময় অনেক সুন্দরভাবে কথা বলতে চাই বা ডিসেন্ট ওয়েতে কারো ফোকাস বা অ্যাটেনশন পেতে চাই, তখন আমরা ইউজ করতে পারি কোড, ঠিক আছে। সো রিকোয়েস্টের ক্ষেত্রেও আপনার সেম প্যাটার্নটা ইউজ হবে, যে হচ্ছে can you give me a hand, and request যদি polite way তে করেন could you open the door please, দেখেন can I open the window, that means informal. When I say could I open the window or could you open the door please, that means you are saying it, okay please can you consider the situation, or মানে একটা হচ্ছে না মাঝে মধ্যে আমরা এরকম হয়ে যায় ওয়ান সর্ট অফ, সো কাজ করাই নিতে হবে। So that's the thing. Okay, then let's go with offer. When you are helping someone, or you are offering something, তখন আমরা ইউজ করব can. And when you are going for suggestion, তখন আপনাকে ইউজ করতে হবে could. তার মানে কি, offer when you are helping someone, আর could আপনার হবে when you are suggesting someone. Then cannot আমরা সবাই জানি যে cannot means whenever you are not allowed to do those things. And conditional of can means হচ্ছে আমরা যখন অনেক শর্ত মোতাবেক যখন সেন্টেন্স গুলো ক্রিয়েট করি, যেমন if দিয়ে সেন্টেন্স গুলো আমরা ক্রিয়েট করি, তখন কিন্তু কন্ডিশনাল ওয়ার্ডস গুলো দেই, could, might, এগুলো। So this is the thing. Is it clear now to everyone? That means ability, possibility, you have to regard your present and past sense. And when you are going for permission and request can use করলে informal, could is polite way to talk, offering বললে হচ্ছে বা helping বললে you will go with can, and if you are suggesting someone you will go with could, and when you are not allowing for something, cannot, and when you are writing something conditionals related to past, then you will go with could. Good.